kan pupuruma temu na we no aye performance track bia ebedifo no apa hontuma na wada ne di wasre awofo ene teacher fo nyina se wonka mum no wontete ye ma no hwan ene de afutu ya ma afa lori ashantiade me che lori first no e wonsam ye ebobo base ye betutum di ade no aban nanu atum bi aposi fo cha droba fo miensa bi ni nyina afa ka sika ya ho ntokwa bi asori anya agoro sanso so no manfo mo amanse central ene nkrutu agwa atwa wahia no wo so makwan yoto mo makwan kwanfo mo nam so na wo kan maka nti oninsam bi atoye nim osofo bi dia to nkramofo nyina nim se onhwe okomsani Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wo mo bra etene kani ma pani John Dramani Mahama so na echese etro makomako be se duonu miensa ye 23 different assets dia to chese port jo titu temane ne patemu no wo se emu owrem nipa bonefosam chese mamofosam kra ye ko afogo so na honorable Evans Opokubobie wona ye MP said the dwemfo makamfo no wo munya ne krom ne besi akonkon de na waye ene na no makamfo abusuafo na nwumre bi ka ma no ne nsam ye de ebeto amoso kangen energetic drinking water wani mi se nsuo no a potassium ene ayi magnesium ne calcium mu no eboa papa etu yade bi ase ni padua no ntimi nya adwuma yi a mesro ya no nsupa ene nsuo no ekoni padua no nsuo ehu wadawro ma kangen energetic drinking water ntie sabra wuti uwie pe no ti so gbowura bebe atutu nsuo kwa so pe kangen nsuo ni bi nsuo we de edamufua damufua kora no nsuo na nsuo sa wo ya de breman UGC staff so new road Abawa junction honwa wait me for 0241 44 9191 0507374949 na chese ye no edi enkomo ya kwahwe ose wo pese yesisi wo semfo fro kra de ma wo enka wanka wo bia baase ni nyina yebetu ase de ama wo a enu so dental clinic adwuma mo bo mesese oni so ka kire kra ebi de bia chizu apa aisa funtiriye no pa se bia pese ne jiwa bi hye wo se na wo se no tiblinkin se ya wo yes kele na sa polish a ni nyina na ebehwe edi ama wo o ha bia fa wo se ho no anene wo be se wutu gold bi na se wutu bi na di gold hye ho be se wutu ayi ebi a silver bi na wo de se no anka sa wutu se na di silver so oh mesi nu so de omote adwuma no ase ye bibia da ye fa ese ho nti wi acha kwa sesi a ewo kwa mekroma suapo no muduru kan west branch no a Jubilee Mall second floor sa so da dum ye ne ayi ho no a chese village building prepare the first street ni STC ya de di hwere mu 0542589293 0207003849 na ya twetwe nkomo Emmanuel Oduefour ne samufo pani pa tim nyina ewo ha yenso a mutie yen eyeme Oduefour na nasabere pina man na apenkra hene chia me menua Krobea Asante ebusafo ensam no enie ena interior minister omenso aforwe afisam amanwe ho nsam so honorable Henry Kwete eko police asoya kese won kran national headquarters eno mokodi nkomo na kokobo de amu ne say ebinum se police atade pese omobua pa agu abanyani mase sa aforo mo hwe yie onye gya ne ho da woni a wonni mu a obaye wadwe say ofa kana sisi kwa bi so atade ya hyewunti na wabu amanfo afa so hunhun amanfo atete amanfo asha amanfo sa no de on tretre ho ma megu abanyani mase o na ne atwa to ne say ebinum ho no mo tu kwan na international airport ho no na prosini waye ne ho kuntan ntade bi hihye ne na batwere na nim na atade anim hanom ne che waye ne kutu na odi nipa krochi chese wo bɔ ne ho ma protect no amanako wo se nya police for adwuma no immigration for adwuma no ni nyina no wo de kokoba ma police for enti hwese yebenya honorable Henry Kote nene no na watumi abo akere mo na enu echi no ena wasan kacha aposifo se afi ya ba beto aba na ye de yomampani ni marase bidiafo osere the reports have come to my desk, aba and I don't want to go too deep into it. Some of us, and I choose my words carefully, some personnel have made it a point that their actions are deliberately geared at sabotaging government. That should not be happening again. Don't stop cars and unnecessarily impound them. Discretion must be applied.
those of you who stop cars and take them to the corner and delay them for so many hours, we'll be looking for you. And when we find you, don't say politics, because there's nothing politics about this. It's about discipline. And as I've said, the discipline is good, very, very good. So add this to it, then you have a complete discipline. I said this to the immigration service when I was there, and I'm going to generalize it now. It has become one too many a practice at our entry points where you find security personnel in uniform assisting passengers departing and arriving, pushing their bags, going through security checkpoints. In some cases, they stand at the conveyor belts to push and pull their bags. I don't know any part in this world that when you arrive, a police officer in that country, an immigration officer, prisons officer, a military, will meet you and take you through immigration. No. They don't even come close to your bags. So, what we are saying is that if you are not on duty, if you have not been given express permission by the Ghana Police Service to be at the airport, to see off an officer or a person that you have been assigned to, I want to advise, or rather caution, that it shouldn't be happening again. Nobody should go to the airport in uniform to assist families, friends, or relations. Enti Honorable Henry Kwete kokobo de ma police for no na mate no na de okaye efa aba ye beto no afi ho ya e wo se wo mo hwe toto niema ye na obi anye si akwan e wa afi aba ye beto no na niema betima da ho fan bia no obi anye. 2024 is around the corner, and by God, so long as we live on this earth, I can assure you that we will ensure that this elections is free and fair. I want to repeat that we will not interfere in the elections. We will allow a free, fair, and a transparent elections. And also, just to let you know that government will continue to retool the police service. It means before the elections, we shall do our best to give the Ghana police more accoutrement to be able to discharge your duties professionally. We have, I'm told, that the regional commander Engineer yatie Interior Minister Omansu for her fisam amanye ho nsem so Honorable Henry Kwete oko police headquarters eno no mkoshia ya we nyina wo de atodwa ene ya manfo ne wo manfo yi ya etete wo man muani abre se bebo ye kokoo hu ban afiri 7 ye boni a garamse enam so ese ye kokoo no de etete edi free atwema anasa ngobia jasaf krusini mu eba ene se adwumeko bi from BSG mining ya wo mo kra de nukura nyankopon ni yom be hye wa che enei yese Minerals Commission asase bi aye be 4343.69 hectares ya ton elia masa company no se wo metu fuma gudie ama me kasa yi amanfo kokoo ya wo mu dwiguo etuguo no ese woni so ka kire kra na ka wo bi amomafo mo ba bi te se apuoyem Abraham Bebume Brosanko Ogadugu ani kotomire patemo nyina wo mu bu afu papa ye ne na eno no na kokwa akuafo be se wo ha aduokron 190 de eno so kra no unse saa koko rehabilitation na wo mo ye se ne yitwa bi agu dia propro ne dia sesei ne aduadua foforo e dia sha na no mo so kra de ato sebra ha aso mo so yekodada wo mo nya de se aye e dia ma wo ne mo so de konko ho enti obi a esu naniwa na ne nyina mu Professor Michael Kwaten ya wono ena da anti illegal mining unit ano ema koko board e de atu enanim se koko metric tons na ne kekeka dudu no ya ne timi e de konkofo ama so anase ne akase ema mu sa afi no aso yenyase no eso beti bia na sam ketwa data ya dia ma me no na just said this operational area pe 4340 hectares enti se mo kwan a koko a mo ba be se no eno no na so mo se sa koko we a
what they call acres more is about 10,859 acres. Yes. Now, sa cocoa near Sana. When cocoa, cocoa beans are able to finish. You have short about 956. What about 316,498,628 Ghana cedis. A year, Mohankwa, Siamo almost said cocoa here were here. Ghana, Sikebe, a few. And to where I see it now. Where I see it now. And to now. Abusafo eno no Professor Makakwati ena motin wenkano kokobofo eno no na ni na mu akuafo no soso excess no krenya kopani mi o mo akase fom sesi o muntumi nko obekọ no na mining company no o masisi baria bi o ho na ne se kwabra ne wote wonu metu atwene ne bo se tie ni na be de tu yakọ wa fom o mo se abufu na akuafo no nsemni o mo se de o mo ya na o mo ye na se de mo ya na mo ye yo ne ya te ya soro o mo se ya pe a ya mfa nko ba bi a ya pe na ya so ya nim se kokobor betima taye kise ye wo ye sambo ndi ye tisade a ye de be kokoda asambo do metu aba no ma asambo no BBC simia kise me de koda no ye de koda no ama wo de ye ko assembly office o me se yan ne sa kise o mo ko si dan ma ye ba ye ekoba ye se bo so miansani ye nti ho hwi na sa suban we no kure nyame ani na bi na obi company wakofa nipa de atade ahye no Ghana soja force so wo ho adai na nipa no ko hye atade no wonya soja ni wo wonya hwe ni ade soja atade ahye no ko no ko so Ghana ha no ni nyina ka ho bi se mo hu se papa wo hye soja atade ba me peme dem na wura bi kwa no oba wia na wo ko hwe kwane a wo mo de ye fa so a first yakokwa kake fo nyina wa ha kokwa ya ti ne ha no ante ne ahayina pasa won mu aban ayi o mu a won bo aye no won ka du baabi afa wo ba ba mu abu asem ne se mo mo aye ye di kamafo esa se kwafu ye di kamafo ntina strike ko ye timi ko bi ye di ko strike na so ne hu se edu o nya titafo etu o nya titafo a na 20 mo e ba be ye titafo dia papa ye se mo o ma ne nsu ha na mo mo aye ma ani bre ni wo hawa abaye so no munje free so koko piafo ya wo mo ewo ngwabiaja South Cruise ni ne mpatemu nkawe mo were mo to koko no ama nkofo baba betufu agudie ho no mo a ene ebedwini nyina agu ye abeka yensa eno no waye akansie bi ediama asukufo nkwada watu ne de inter-school waste segregation and recycling challenge Kumasi ya waste separation and recycling honorable Sampan Kumasi mayor okobi ekohwe ekenkan de ekoso bia bi na ni huni na futu de man ne sem awasem me na wo ye na ya wo podina na ye bo teacher fo na ye nkwada no ye tete wo mu ye pa ewo adesua mu titiri pa no ene de fa ahunudie ho san kwara ne nya hu ahunudie na eno anu no wo pani kwa to ade atwene a wo beka akire wo no no akwara so onye nwura basa sese wo se wo de bibe baba ebebuo teacher fo se da bia ye de besi wo no ye mfa nkire nkwara na de emfa sa cleaning ene ho nkwara de ba ho muntie Sampan na mu wo hwe ye environment no empani fo no aso de ne ne ma ye ya ye hu se di tinkwara no emo mu huna abafa ofie na oba de obehu ni school mu ne maame ne papa ne wofa ne nua pani bi ka ho asema ekodi panitrum asema we sei eba ya dwunu wo mra ye nya kwan ekọ Columbus Ohio America mem yakọ wo mu waste management department na pani na ohwe waste management no o ka asem bi kire mi se ne ba one ne kọsora ono ne papa ntọkọ no hu se ne nana ewo container ba ko di se we bi sa na nana de awuye unim se obese environment na da chief force ye be ye den enti ehu say yes no kre enti e ba no ye tu ho na mo se den ne ya titi clubs e wo schools na pilot fight schools no so omo no e be ye say adwuma no
na ɛyɛ a yɛde akokuma si nyinaa possible asante mamu nyinaa mempo esusu sɛ region saa aka no nso no ebesua ɛwɔ mu yɛkyɛ wɔn nneɛma container dɔm de bɛyɛ adwuma ne na ɛho keka ho no wɔn san tɔn nneɛma no nso a wɔn bɛyɛ sika kakra ɛde abɛ school no nso nneɛma nketenkete bi a ɛyɛ a wɔn yɛ no nti yɛyɛ adeɛ sɛ yɛde ma wɔn nya nteteɛ no na ma subanpa abo wɔn mu yɛasan yɛasrɛ metro education directorate no sɛ ɔne akyerɛkyerɛfoɔ no ne nkita ho na wɔn ma yɛn nansa bi within the week no anɔpa biara no bɛyɛ sumanum wɔn mfa ma akyerɛkyerɛfoɔ no na wɔn nkyerɛ mmɔfra no sɛdeɛ korɔkorɔ yɛn ho ma yɛn environment no nso ɛbɛyɛ yie nti gidi sɛ saa nneɛma no kɔ wɔn mu na wɔn sua ne yie a ɛbɛnya nsusuanso pa wɔn mpanimfoɔ so na aboa ma deɛ yɛyɛ sɛ bɛma kumase ɛne ɔma ɛne a yɛte yei ɛyɛ honorable Samuel Pine keme mayor ɛno no nanu akyi no coordinator edema holistic reinforcement for sustainable development yɛ friend sɛ Horace project no ɛwɔ Kumase hanom ɛma keme owura Joshua Tetenoti ɛso ɛde to dwa sɛ ohwɛ efiri dwada di anim ya 15th bosom yɛ mu ɛkɔ no keme ɛbɛhɛ ase ɛkyekyere amanfoɔ na musuo na bɛyɛ fi nwura bi agu baabi na wayi wani yɛkyewa muntie no ade a yɛde ba yɛ no sɛ ɛyɛ ade a yɛmfa ntete yɛ sɛ yɛkyekyɛ bɔɔla mu yɛmfa ntete yɛ but sɛ yɛgusu ɛɛboa na yɛanya nsɛm kakra wɔ mu because wobɛhu na dasbin si hɔ na kwabenani ɔde bɔɔla no atufo ɛna ɛyɛ sɛ ɔmo tua kakra nso na yɛmfa mboa kɛyɛ mu saa sika no so ɛnhyɛ dan bae but starting Monday yɛ start agigi saa sika no starting Monday nso yɛ start enforcement ɛnti shop biara wɔ adum sɛ ɛba na wɔ shop no anim ayɛ fi a ɛnde ɛnu bɛfa mmara so because yɛ start 1st of November last month ɛna 5 months at least yɛhwɛ anim sɛ nkaebɔ ɛne nteteɛ no bɛkɔ ba yɛm sɛ sisi ɛdeɛ ɛsɛ yɛde mmara ɛdi dwuma na yɛnya saa suban a ɛsɛ ɔmo sakyera sika no obiara a ɔyɛ bɔɔla no ɔtua bɔɔla ka obi a ɔwɔ shop wɔ Patase ɔtua sika ma Zoom Lion na wabɛfa obi a ɔyɛ bɔɔla ɛwɔ Bokrom ɔtua sika ma Asado na wabɛfa sisi ɛwɔ mu adwuma wɔ nso edum nso ɔmo yɛ bɔɔla nti yɛhwɛ anim sɛ ɔmo nso bɛboa yɛ kakra nti sɛ wohwɛ shops na yɛhwɛ anim sɛ ɔmo de 5 cedi bɛboa yɛ ɔmo yɛ bodwabodwa wɔ fam no nso ɔmo bɛma yɛ 2 cedi afei nso ɔmo tɔn kube no nso yɛhwɛ anim sɛ ɔmo bɛma yɛ 10 cedi every day na enti mosempa Honorable Joshua Tetenoti ɛna wakasɛ ɔno na yɛ coordinator holistic reinforcement and sustainable development ɛyɛ Horace project ya ɛwɔ Kumase ha no ewiase sese ɛwɔ no bibia yɛ abɛɛfo ɛsɛ wugina baabi kora na ayɛ adeɛ no wanhwɛ yɛ abɛɛfo ntentan obi do bɛkɔ sesi a ɛno na aka ho bi ama adeɛ bi yɛfrɛ no performance tracker ɛne abɛɛmo mpanimfoɔ Ghana Institute of Management and Public Administration GIMPA ɛwɔ nkan no wɔma kɔ akoguo na wɔma da adwumadie no adi soronko korɔ ma lɔnkye na deɛ teɛ ne sɛ wɔno abokɔdwa ɔpɔn kroma yɛ a mprempren wɔno ɛnkasae mu wɔde to dwa ɛne sɛ deɛ nti ɔmo nyɛ sɛ nsuade hunu no ɛne sɛ aban nnwuma ahodoɔ yɛ ɛka no infrastructure project no saa tracker no ɛbɛhwɛ na ɛne adi akyire na aboa ama deɛ ɛbia ɛne a obi ate baabi a na wɔhwɛ ne no sɛbe kululu bi anaasɛ bukata nyo kanka bi akɔ so a ɛtumi abɔ amadeɛ ntɛntɛntɛntɛm ɔno abokɔdwa ɔpɔn kroma mprempren ɔno so afɔ hwɛ nnwuma na afei adasi so ɔma yi mu na wɔse saa deɛ ɔma lɔnkye akotabuo papa ɛbɛtumi ada adi papa ɛwɔ abrɛ a nkɔnkɔnkɔ ba sɛ ebia obi a ɔhyɛ baabi na wɔyɛ n'adwene sɛ prɛ ne kankan wɔde bɛdwareɛ na ɔno deɛ ɔso ɔde aban nnwuma ɛbɛfa soɔ no wɔnyɛ sika ɛde agu wɔn bɔtɔ mu no saa nneɛma no nyinaa ɛbɛtumi afiri ɔkɔdwa ɔpɔn nkuruma nsɛm ne. As was mentioned earlier by the Honourable Minister for Information Designate, the performance tracker is an empowerment tool. It empowers all of us, all of society, so that together we can track our common progress. The general public is asking questions. Those questions are answered on this platform. Development partners want to know when we give you, budget assistance or specific project financing, what do you use it for? The answers are here. The media is asking questions on a regular basis. The fourth estate of the realm, holding government accountable. What has government done with the resources of the state? The answers are here. Civil society organizations, sometimes across various sectors, are asking questions. The answers are here. And here, on an academic premises like this, you also do know that the academia is always asking questions. The answers are here.
The performance tracker has an architecture of about 5 key parts. The information is organized in 5 key, may I say, buckets. And very quickly, I want to take you through it before we launch and before I invite you to ask for some data yourself and find the data on the platform. Now, these are the 5 major buckets of information that you'll find on the performance tracker. First, you'll find thematic areas. As I mentioned, in 2020, Gwajo Ponkroma ena moten wenka no wati ena woto aso se abanyuma wodo de sakeka kamche projects biti agenda 111 ntitiri no wo se enche kura amanfo ebehunu se dodo no a ban wa biate se afiri hu a ya kaka edi kro chiche be se aduonum enum achiripo enkro no eno ba be ka ho na boa ma popden adwumaye atumi akoyi. Government Agenda 111 project, and this is very interesting. Agenda 111 project, when you take the numbers and you add it to the previous health infrastructure that existed, by the time we are done, healthcare infrastructure would have gone up by 55.9%. That is the addition of half of the stock that existed already to Ghana's health infrastructure. And I think we can give ourselves as a country a big round of applause on this one. STEM education, 5 schools completed, 5 under construction. And depending on which dimension you are querying, you can then go in there and then find the details for yourself. Over 5.7 million children benefiting from free SHS and TVET education as at June 2023 when this data was put in. I know that data set has even improved between then and now because June, then there was September intake, etc. But as at that time, 5.7 million children benefiting from free senior high school and TVET education. Rural telephony, a radical program that was rolled out. I see the Minister of Communications is here with us. 1,448 telephony sites that have been established between 2017 and 2023. And let me tell you what's interesting about this. Each of these sites in a community has a certain number of people around it. Let's use a minimum 100. 1,448 multiplied by 100. Who can now... Auntie, Obani Gwajo Ponkroma, Swafo share Enuma, any adances or Mayimu, and say on audience to my party and home to my friend performance tracker on Baba share a buying in Mount Wilderness, Akaka, Sabaya Predica Cabia, and Coso, Ewosa, and Crabatado, and any femo. Yakwa Masoniani Nanansa, Aqua Kudim Comoniati, and say, a posifo, ya, a war, a utu, senya is Caswa, and ya doba phobia kunyamu, watching bear me and sa. A Coban saying, Nana Majue. Nada, doba for a dear no my. You know, but after I mean, your part at the for what the girl was saying, and then meaning I would say our car, so I would say it's over 19 Mamodia. Our some RSU in the green, and a police for any driver for the ending, and to Diago, our Casua has said. You know, and I say, you know, say, GPIP, you have a phone cable who washer, driver for whatever partner, worker driver for 1 and salmon. What the 20% as in Chade, and what that's for that show on them found go apostle no empty. Now, I mean, I have a repeat more Casua Hamodia. In some states, Saturday, Madame new pricey and a new first no other chance in our what they did. Now, so I driver for work Casua Republic, with no one more there. They are water in the warrior, I say. One cat of the water after 2 Fenimu Archer says, one didn't share, and Kabuku with the buyer. So, other than seminar, and that time a station on work at Swap Food Market in the beauty for Adwa driver from the station master Kawa, go 4 and 9 in our Central Business District Police Station on overhead in Astronomo. Kaswana Maso, didn't she? In 24 Asher Ayer. Police station will be overhead now, so I was now one more station called 4 phone. What they want is any ever one. On now, drive the scene and the demonstration of passenger fee for go for car or quite what to happen. What to say? It's on Saturday in the year, the pricey or now what that ends on what to turn our chance and get a crowd. The same no country, this because what that's a local appeal camp, that's a fair no, 5 seater, and then we know can say what you can see. 50% for that to do. I just want to walk up racing, driver's calculation, why 50% of why I'm after. Into okay, to call one more. Now, nothing they about could fetch you, or police free, and them are pretty free. What about one more and then air consultation one, and you come into a buyer. What about one more station master?
So what the no call. But I call the police station one. The other 50. We're choke with the force. So 1 penny. Now until on first station and conquer room. Or into what you should video at the buyer now. Wait to no that's the place in house why put the phone out to toilet and then the white be checking on as one more point. Now on first station master and call. I don't put the football what they are watching driver from your son. What next station master or young call fine. I will go up and boom. Never let Sano. What I'm saying, what you say, put the phone 20. Put the phone what they are on into tear gas and then pepper baby. No, what you can go through also. I bought on my chest. The money should be blue one more to me. What do I call free? I tell me look and say, and call for me and so come for me and so. And if they say master our time, casual station, what against our 24 Academy. Yabeda, now a passenger in there, Yanchi will be our. Oh, passengers in there, let's just say, we'll trouble driver free about 1,000 and then the open harm. Oh, yeah, just a accession crowd. 20% in the table for a minute. Now, also, Casa drivers, the Masha saw the day. Why calculation? So, what the baby walk on the first 75 cities are. You see how the what the density. I was a local Taifa in the university. I walk Madam Johnson. Ketabu. The best will be the same for Obajo. As for the business is up. This is what good market so come about you 20 cities. What's the same for Obajo? I'm not paying here, but I'm saying at the application for a month. You see how I'm a passenger follow and maybe we're trouble drivers here. I was station one. Oh, Nana, sir, you better say, Papa. Nana, some man born for Martin and tea. I don't for Madame Mebu. To Muna, dear, Sabrasuna, Mbatuma, Mubatum. Then so Yamma, ya, Mumma, and print 10 times. Why? Yanya, dear, who betrayed the Asum Jebeba. Yamisham pass Matias, and my Yamai. Now, I said, Uncle Mobo in Asha, transport operators of Ghana. And if you concern drivers association and if it is here woman and so betu tumu a shetiade and they say fan wo bo no ekosoro na se bi gu se bi anyado wo mo nkari sika kese enkoto fa nwu mhiem so mo ye adwuma ama kwabrane aba ba befo na eti no makwa kwaji sika kira nkoma boka enu nti no na so mo nso mpagyamu a na bibia ne se de gu so aye kan ya no ya na nka kwa kwaye ntiase eno na so afa be de kire hwe ahye akode be de asuo Honorable Hassan Suleiman Atampuli edi atu dwa se enhyaye kra eni nkomudie eni kitanwu gusu a ekoso a ewo woni a wutwi ahyen woni a wokra ahyen edi dwuma ne ade no ntem se nkonya abotre kakra na afei ahyetiade no omo mpede ye pepepe emfa ntoto to so sebe ya wonsusu ofra ahyen anaso odi ahyen edi akone aba ne ade no omo nsusu nkonu se bi asisi womo eni se de ese etia no enu ntinka afei na nhye ni gusu a ba bi fo ahyase a obi si obi sumeti obi hene etotwene no Honorable Hassan Suleiman Atampuli the other two asuni. I don't know where this fuel prices are going through the roof is coming from. Don't forget, in this country, fuel prices have gone way up to 23 Ghana cedis before. Now, at the time that the fuel prices were 23 Ghana cedis, the lorry fares were even lower than they are right now. So I'm not sure whether there is need to panic about increase in lorry fares. This current pricing window, petrol was supposed to go up by about 3% and diesel was about 1%. So I'm not sure there is need to panic because there's no need. And the price of petroleum product is done transparently. You don't need to even wait for MPA to announce. You can check it out on your own. There are websites that will give you prices of petroleum products and you can compare with Ghana, Togo, Benin, Nigeria, La Côte d'Ivoire, Burkina Faso. You can always compare and you recognize that ours is not the highest. Ours is by far one of the least in the West African sub-region. So there's no need to worry about this. Honorable Hassan Suleiman Atampuli na motenu enkano yeso afo abedi akiri ehwe ahyen akoni abedi so onusu nchichi mo de maye no ene na abusafo yegu chiwira no ntino ene ye ebe ofiter na ko tamela nananum kramofo ye wo ho no aye esomsronko mpa bo somsronko adeda nyame ase se nafu aduasa kwantuo no wabo mo ho ban na ode abawie ye ebese ya oto nsa friend penifo ni ntire bebre ema wo babi oto nsa friend tifi mantem so afo Northern Regional Minister Honorable Shani Alhassan Shaibu ema ne kwase ne nkasa yi mo no ode to wo mo na ahia nyina anim sem okomsani Muhammad sallallahu alaihi wasallam na oyobi a opre asumdue oye peace maker ene na osa kanipa bom or a unifier and do ya kramoni now the own person due na sorry atrutra se na wallahi na otwese kan wallahi kokot na onye Muhammad achidini dabi ebio
wa unka nipa mu ma wo hweti nipa tete nipa ntam no untimi ni komsani na chirida dabi ndi wo ka kire wo mse ya wie chiriwie yi de o masua bia adom na abo mu bia no wo ba wiase yi wo mfa mbebo bra na asomdwe mra na nka bo mra. For the past 1 month, the northern region has been very peaceful, very calm. Our obedient people are not abiding. We urge them to implement the attitude that we have made for ourselves in this period of Ramadan. Because it is not proper for us to go back to our dark days after the period of 30-day fasting. His Excellency also reiterate the fact that we can only have development if there is peace. The absence of peace means the absence of development. Development is the key word that we have communicated in the communication here. Everybody yo for a name no ntini ye free mo honorable Shani Alhassan Shaibu Northern Regional Minister na okasa no na ne fa ba bi de bia na aba na wo bo mo kokko se enhwe nkwanhia bosome ba ko pentem ni temelenko nipa dunum na awuo ewo nkwanhia mu ami how wodwene ho ontime ntenke fa asesa basa na ne yo mo wi chiri wi amafo be fa moto na prum na wo peja na nim no ahwe so say na ne to no kwa na ekosa na be di moto ewura hanom di yese wo se dabi adai unkwanya ode abiane nya ode owo ya muntia no so say mu beda ho a there is a worrying trend in Tamale, especially where we have reported so many road accidents. We have also spoken to the youth during the last days of Ramadan. I took time to go to the mosque, visit some mosques, also interact with the youth. We have realized about 15 deaths within the span of 1 month. That is unacceptable. Through motor accidents in town. So that is another issue that we appeal to the youth to make sure that we make this thing of the past so that we can all better our lives. It's not always about death. It's about naming people often. When you get named, it retards your progress. It also affects your children, your wives, and other people that depend on them. That is the reason why we urge the youth to make sure that we are usage of our roads. We should be very circumspect, not abiding, respect traffic rules, and make sure that the roads are kept free of accidents. Etieni ayati ye honorable Shani Alhassan Shaibu atifi mantemo so afo. Enwa na ebusia eguso ti ukoso ema na nanu muslimu fo nyina baka da sala baka kade yaje so ama mona do ma central crosinim chief imam na ekasa Sheikh Zakaria Ibrahim en wo se hwe bibia ni ho ya ye frɛ no Eid al-Fitr celebration jam ana sala jam ankofo mabrin kogu ase no mo sa ebu omu pase ya gon ewe no obi akofo ha wo ni atefo no de aba wo se wo mo ye saa ye hihye no ebo saa sala jam nyankopon bu befum papa ala be dwam rof eche se wo ye saa de no na ekobasa akonkyere konkron ya wo no maye edete wo ho ne ade every seven niam basa ho na fa se wo san kanipa ni tra kwa wura mu a adentia salaja wo se ala bumfu na nkwanyo den obedwa pa antie no wo twe mabunu na dwen ade asisuo se mrani hyeye ye da saa akonkyere no ho no ene wo so mani eku ho no mu ja saa salaja no na bibia ne ho ye fran salaja mu ye wia di aka no eya wote ene abrabo konkra mo de ekọ ala nim da bia someone want principles someone want guidelines someone want hyeye won mra wan ni so a na je se na wo ye ni na no ya ko ebregu se ba se mabunu no bebre na wo gidum so ye kramani wa ya chiwi o pa chiwi na nshira dia na je se da wo kodi we ni no so wa ya o fa hye wa chiwi obo wa chiwi ho ban se ense no the same thing na obo we Eid al-Fitr no so se enko sei enti ye ne yankopon ni gi ho na continue awo yankopon na gwan yes a ko fa ne ma bi na akoye asa agro adwaman na je se ne wo ye no 30 days study na dey see na no na asa akoye sabi asem hun kwa
me catch your mama jam son say he did done there would the son and din ko bata wa gro ho a wan hwe obenyaza because wo mo yesa no say be somo no yawudi na wa ko fon kremo somo din no akobata wa gro fo bi ho na odi ye david islam no yemfa ni agro sawo emfa wo islam no ko bata o sika pra ho tawdi nam da wo ye ne ma e ya chiwade wo banya problem ko ya wo dance na fa wo din 2 times no so yemfa ho but wo the son no ko to dance so dia you may be in trouble la ni dance bi a friend salad dance salad separate and wo dance ye separate no Sheikh Zakaria Ibrahim esa to aso osi studio se obi nka se manyi wani on wa ya kwankyina wie bia ni se bibia didadin enso so no obaji wani a emra ne hye no da won de wo so osi studio aka se to bo asetiatia break na afi hwe eniema ewo nim na woji wani a se be wo de adwan to ho nkwankwa ya de a kwakofo ha bia ete aba na chi beba so ya kwankyina wie wakofa wa ha de abeto ho so asese wa ya chiria na dia chiria ba wi ya ni gisam the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuraka se nipa o ya chiria wa ni ja kese pa mienu ba kuno se da odi na chiria ba wi ya ni gida edi mano sa nso na da obehia ne yankopon agi achiria na katua so esa ya ni gida kese pa edi mano enti ya chiria da ya di ba wi no ya ni gida islam no e wo kwan a yemfa so ngie ni ebi ni se wo ba kwa kosra wo nam fufu wo busuafo wo adofo kwan bebre wo ho a yebetuma hia agi ni e wo kwan Islam na nkasa preso na mom se ko fati se mabunu yanka ya homom ni yanko high dance ni emesa na che se ni mo aye no wahye wachi wie ni na kura pa se san ya wura ko kase ne se wo mo amodi dance ni na mo ni yamo yankremofo wo na waye wachi bia he na obi a chi wie no wanye bi na ono aba be boa na wase wachi wie no se se sa adwen ni ya adwuma ni pa bi ni ho be ye we eno nti obi sika ope no enko yen kwan a odi ba be se wachi wie enko ya dia odi kwa ko fre yankopo abufu asan ba wo yo Sheikh Zakaria Ibrahim and Adoma Central Municipal where Chief Imam Ninsem no. Bia Bankun Tabu for Professor Samuel Kobenanim, Ebon Kunta Chiragana for my Yahuna Niamabo, the course already about from year on year and a month on month into the Totobo Bosume home to say Bosume Umi Bosume 9 into Yabasha February. And said inflation coy near March near to me, near Saha 2023. February say said the city and March say the city April the young query and young can wasem na do maka wasem ni omo chese say ofa eye February na February no inflation nyama bo a ekosoro no na ye hamu nchemu aduonu miensa na echepo mienu 23.2% akosoro March ama akwakodo 25.8%. na ode toto afe no ho a echese afe no akosoro chai afra say 2023 dia na man ba sa wo kire say enema ba sa no de dikan non food inflation enema enye nuane eka ho kosoro pa 22.6% and food no so ekosoro kakra bi na wo ka enema ejira ho so pa o ka na potoka say main drivers no ya man ekosoro food enuane non alcoholic beverages and Ashentuade and a man cosa. Rate of inflation stood at 25.8% year-on-year inflation relative to 23.2% recorded for the month of February 2024. This indicates that we have seen a surge in the rate of inflation by 2.6 percentage points, increasing from 23.2% to 25.8% for the month of March 2024. Disaggregating this from a food and a non-food perspective, rate of inflation for food was 29.6% relative to non-food 22.6%. Both food and non-food inflation have seen a 2.6 percentage increase in its rate of inflation between February and March 2024. From a locally produced item and an imported item perspective, we continue to see locally produced items recording a higher rate of inflation relative to imported items, as locally produced items recorded a rate of inflation of 26.6% relative to 23.8%. Both locally produced items and imported items have seen an increase in their rate of inflation between February and March 2024, but we've seen a much sharper increase in inflation for imported items, as inflation for imported items rose from 21.1% to 23.8%, indicating a 2.7 percentage point difference, as we saw a 2.0 percentage point difference for inflation on locally produced items. Professor Samuel Kobena Anim on the Boon Kunta Echere Abai. Na yafi ani enchemu
ewo ensanfo from yo na omanfo ye omwo abontu so Jacobu empathy mama central ena efrefre no se wonoma kwan eyese bia kwanfo pa kwan ho nyina nye asesesei ye ye twa omaja ankasa no chip compound so so wo mpatem ho e bebu amanfo masebe obi ho kra de do no a wontimi nko hospital kese mo be ko akwaje apomde edi kan kra no eno so kra no nukrenya kupon mi jeje sisi wasa to mo frefre se de wo mo anwie ye no wọ́n bẹ̀ hẹ́ ní ọmọ nwie bẹ̀kyẹ́kyẹ́ compound no afei akwan nso so ọdọ ọmọ nsa akeka no wọ́n bẹ̀ hẹ́ ní ọmọ nwie nti wọ́n nsa firi wọ́n ọmọ nkọ́ so koraa no so ọmọ fọ ọmọ nsa akeka ni mo ni mi ya no ọmọ nyẹ na wọ́n bẹ̀ hẹ́ Facebook ọ̀yẹ́pẹ́ radio ní social media handles no so ano kure nie na hwẹ́ akwan yẹ akwabrane ẹnam so na wọ́n kaa ne tim finfin a wọ́n bẹ̀ tẹ̀rẹ̀ mu anaa bẹ̀ si fam ẹno ne asɛm no nipa akwan yɛ kaa anam so no wọ́n nyɛ kaa akwan yɛ nipa anam so nti na kyerɛ sɛ no ɔmanfoɔ yɛ a wɔn pàtɛ mu kasa na mɛdu si poku a ɛna wɔgye wɔn nsɛm ɛde to kaseɛ bɔ pɛni mu. Amanfoɔ a ɔwɔ abuntu so ɛna de wɔn adesrɛdeɛ ɛto Ghana man panyin anim ɛne wɔn a ɛka bi a ɛwom ɛwɔ ɔman yi mu anim sɛ ɛba no akwanfo a ɔmo wɔ bi paa ɔmo akwan no ɛha wɔn pɛɛ yie ama akɔneabadie ne dwadie ɛntumi nkɔso dwodwo ɛmma ɔmo ɛno akyi no nso no ɔmo ni ayaresabea baabi mpo ɔmo bɛgya ɔmo nan mpo ɛɛden ma ɔmo paa saa nso so na ɛba no network ho nsɛnsɛm a ɛno nso so akɔyɛ boakye bidin ne sɛnti amanfo ɔwɔ abuntu so ɛkyerɛ ɔmo hause ɛkyerɛ Oyerepa kaseɛ eni baabi e akɔtɔrɔ tie isi akɔkɔ bɔɔla so no basa tie bi dia ne ha yɛ paa ɛwɔ ha wɔ ha de obi mu yɛ kwanyɛ eni na atu ake ya sabi amoyɛ ko fa bi hɛrɛ eni bi ɔdomfo bi abɛsi kakra bi akye ha eni bi kura no watena mu mpo kura ya ma yɛ ya de gisi akɔ akyi Obuakwa na wokora se mu yɛ dene a wasa ha na ka sa de waba abetwam sa de wakɔ Jacobu erikɔto ne bi na ka akwa no ho nkɔ nso asa ayɛ den no so ho do ha de obi mu aha de ye bresa yenya network obi kura fro wo kom kwa na wo nya bibi kura tikwa na obi kura fro kwa aka kyerɛ wa gise kube na akɔfro hospital so ya mu say ye ni hwe wa ho hospital ne ha na yɛ kwan ene kwam so ɔmba betum aha ne afiankoma wo kwa enu be say yo so 250,000 I had to Jacob ekwan ne wa nanso ebo no mogye no ebro sa wan ti yesra ban so mra na omeboa ye wan na ye bre amanse central check ni here say bia emergency bisi kura say asembia si anazi bia bisa obi fro kura wonya wo so fro bia kasma chene kura ne de network ni here eno ade mi ne kan no na kan be kan network ye ho kire pa ye bele say obi kura yale na ade ne kɔ ne kwan enu tama wo no so obi wu anu wawu yesra ban wo hu ye mbo no mo aye ɛno akyi no owura Apia Charles a ɔno ɛyɛ unit committee member ɛnso so ɛkyerɛkyerɛ ɛhaw ahodoɔ ne amane a ɔmu hunu ɛwɔ abuntu so ɛhɔ nom ɛkyerɛ Oyerepa kaseɛ sei na yɛ haw pa kɛseɛ ba ko pa yɛ kwan ɛne nsuo tɔ de a ebo no nsia aka bi ɛne wa ɛba enti na nadu sipoku a nsɛntwɛni ɛna okopie hɔ nom a ɔde amane boy efiri abuntu so amasa central ɛba bɛkan sɛ okura de amasa west ɛno no na yɛremo kɔ ahafo gɔso ɛsunafo north abusua ɛhɔ na yɛwei MP yɛ wɔ hɔ ɛyɛ honorable Evans Opoku Bobie ɔno koro yɛ ne sa deputy minister youth and sports na adeɛ bi a wakɔ yɛ ama gɔso adwamfoɔ no ɛnya agorɔ asa mo mfa ne hyɛ akyire asa mo mfa ntoma kora nsɛfo na ɔnante so wɔn kyerɛ sɛ edwa kɛse a ɛwɔ gɔso no wokomu a wɔn nyɛ baabi papa bia no magye wɔn nan ana baabi wɔn bɛgu nsuo kora so ho ayɛ den wɔn aka na wɔn ka yɛn na honorable Evans Opoku Bobie sɛ me maame nom magya nom sɛ woyi koko firi hɔ a deɛ mo yɛ ɛna ma yɛ aduane deɛ bɔ yɛ akɔnhoma me ma mo ntra saa wɔ ha wei mu asa agorɔ abusafo wɔn mo hu yan ne sɛ honorable Evans Opoku Bobie ama nipa ba ho teta wɔwie ama sɛ wodu dwom a kaish foni kɔhwɛ toilet washroom ayɛ fɛfɛfɛfɛ no wogyɛ sɛ honorable Evans Opoku Bobie yɛnyɛ wudeni woyɛ Bobie yɛnyɛ wudeni woyɛ Evans yɛnyɛ wudeni woyɛ our MP yɛnyɛ wudeni woyɛ na nsɛne ani suo honorable adom ɔbɛyɛ nsuo pipe na ma yɛde na kɔ mu yɛtɔlɛt so yɛbi ne kama ayɛ sɛ yɛdwom na sɛ ho kyere a yɛpɛ sɛ kɔtɔlɛt yɛbɛbi akɔtɔlɛt yɛbɛbi asan adwo nso aka ho nsuo no so ɛtumi bia bibiaa nti nyame adom
honorable be ne chama baba ye pipe na maye na the see ma be say come busa honorable say toilet no either say be ko no free na say pipe no e be bu no free o pipe dey difference be 3 weeks ni omo ye na point tank ni sa honorable be hwe na de kese ba be so aya maye I say we bibia ka cho na ba mo say ya me shiro me do mase e say dey to mo maye bibia ma edwom aye wo so your pipe ndi dey to mo mo aye ni nyina ma kama ana wo mo so ko so no afa ko yo zaka to mo say no o ma set toilet no ana say wona ma bente be kwa be di ehuni say be ya toilet no en say bi me nya problem bia e wo dwom a pa cho mo wona ona bo ba say yen hwe pipe ni toilet na o mbe ye say ye bi me pe paso na me fie pipe na na ma wo mo na me ba nti say ye mo nyina na say wo mo wi na ka prompa na wo ba ye toilet na ma bibia ye flash ye be ko ene de obetna so ye betua ka ene nsuo no so lad be ba no betua ene nko ane ye mo ye hia bi pa ene afa so ye ni de omo amo so sabola ma ye bola ye wia ye bre pa na ye abopa amoma kotuo nti saa ne ma no de da yakoma so e wo se ye se ye ne be kasa eti no mbe bi ni e be boa yi bisa wo ha kwa na dun so de wo nya da bia ene wa dun so toilet de wa de so kwa mampo ko ha fo ye fo ha unu wo kwa na bia wa ase wo de toilet no mbe bi ni e be boa ye pa ani amoti ye honorable Evans opoku bobia wo mo kanfo no na mo atie nti nkanfo nyina ye edwemfo ma na ede ma no na ututom kopiem ye porto ado a kwabrane kra ne ma efra manone na beguo ensusu ade ko ho na be fa ne ade ya etua wodo a edida kyerese sa porto duties ne ye keka ya ye ken no ewo wosoro papa ansa na woni ma beba na betimi akle ade free porto no ene etuo no ye kan ni betua baako be se aduonu miensa 23 different taxes eno ena kane mampani John Dramani Mahama akwakoshia Ghana Union of Traders Association guta nkabo mu ku aja omde adwadifo ya ne tuo manim sa ade baako kra na hi ene sa etuo no wode dada cars akese si efre cars bi los zero vehicles ni ade ne Land Cruiser ni ade no si tuo no anukure ni ade to so no amu akra eno ntin konkokoda wose obi wono mu ane me wakraba anye bia di begu omanim ama kwabrane woton economy no betu akoyi obi nso ebe ya adwuma ne bi onya kakra ade tefa bi akofia akware busuafo de ade na kwabrane kwekra ne ma aba ne obetu atro ma akoma be sa aduonu me ensa e wo port ba kope ansa na watumi akle ne niema afiri ho a na dai ebi anso ne bo nyasam ketu o ni nsemni. We need to make our port competitive, and all of us must work together to see how we can do it. One, clearance procedures must be made easier. And one of the promises I make you is that we're going to sit together with our trade ministry, and we're going to look at all the fees and charges at the port and rationalize them. Those that are not necessary illegal fees, we'll take them out so that we can make things easier. We're going to let the port work 24 hours, and it's part of the strategy for the 24-hour economy. There's no reason why we can't clear our things on Sunday. There's no reason why we can't clear our things on holiday. The port is an essential service. The way that the electricity company does not go on leave on Sundays and holidays is because it's an essential service. The port is also an essential service. And so the port must continue to work every day of the week, including holidays. And so we'll do that, so that people can clear their goods as quickly as possible. Aside from that, in order to make your lives easier, we're going to license some financial institutions. And so if your container is coming and you don't have the money to clear it immediately, you will go to the financial institution to be licensed to do that kind of business in the port. It will be a specialized financial service. So you take your customs document and then take it to the institution and say, look, my cargo is coming. These are the goods I have in it. This is the duty I'm supposed to pay. You sign an agreement with them depending on how long you want. I want a month to be able to gather the money to clear, or 2 months, or 3 months. Government will regulate the interest that they will charge you so that it's not excessive. John Dramani Mahama and I'm attending Kenya. Chief Abdullah Muhammad eye pesetia zongo hene wan so aka fo na nado pa se koko ne watumu 3,300 ako 2,070 wasi bi se da Ghana abakosemu ya tu koko mu hamu nchemu aduonum enwotwe keka ko wo hamu nchemu aduesia wasi intensity bi si da na yaso so o ma ache na wasa da ase na wasa sere foforo no enti wasa sen
ewiase nyinaa de ense de tie no world market no abanhwe no nsa fa kakranka ho ema wo mo na de otimi ne Chief Abdallah Mohammed kodi nkomo yi eye Honorable Kofi Adade yense ntweni kan no ya assemblyman ewo kumawu dade ase no moto abati ano omutu ti ano ntese de oye free timi nante ya no de copy empaseti a akoye interview yaba ye kuyani kase pa wo twabo no ha a obi a odum empaseti a obi ni se kuya dwuma de me fani abro na kukubo no a abana apagya koduru ye di kaka sisi de abide kukubo 40 years sufre tete omu se kuku tons dudu a no mu pe no sisi de omunya na so tia na tie ntine wo so mutaa no bi tia se di nti ene ma no basa ti kukubo ya mapagya mu bebrebe 58% no ye de nyame ase eni se bi sa guye ni mu a nyame nta me nkwa ye sabesa kebiu ti de mesre ni se kukubo do apagya bu no de aka ni se ye be ye ho adwuma be ye ho duru de aka ni se ye ntuka kuku no e kate puni no ye nye puni do benye sika no a be puni no wo ye den wo ye wia na kuku bo no sika na wo kwache wo nya no nsaka na wa anya dia minim se sika na abane de aba no ebegu sika no so saa wo nya bi empanye te mesese ye nyina me ani nkon na abane de na se sada kuku board nyina ase na ekuafo ankwa ebuada Ghana kuku minim se Ghana kuku no a eswati sisi de begina din amana sa pega akoso baba se so wonya obehwa emnantie ne emabawa momfo mo hye kwadwum asembe na akere emnantie ne emabawa sisi de obi na ka ese obi a nkira abofra nyame yo ebusafo enuachi no Chief Abdallah Mohammed esade afutuo man yenuanum kramofo nyina se enne yewie chiriwia no de fitr ya ekira anigye no eba so na eso ya yenye according from na nkofa se yebewi ase no na ka na abaye se ye na we na tuo na we na se kana na we na kotia we na so na we na koto ne mpranwom na we no se boys bi abaji ye ga bi wa ha na we na ompa bi atie kra we de mema ye nyina ho afisiapa na se de esi koe koto dwani ma ebo obi ma ye ho sa bo obi ma ebusua bo obi ma Ghana man no se abato ene ye ba be wura mu wo se ase ye ho aduru ansa na dabone na ede aba we yen ka abato obi ani ho a eye emrepa dabone nti ye wo se obi ama ne mpa ebo mu yeden se ka bi mamin ka bi na ba ye no ase ye ti ase na propaganda so abese no nti mesese ye bobi na ye nyina ye yi no ya ko mu nsuo na asundue mu no mesese obi nkotu moto basabasa ekopra obi na okoji a wo se nka ye kwa ye hwehwe ne ekoji ne kohwe ne komochi ne kohwe ne ko prison ne kohwe nka nipa no obi afutu obi ani wa chese ade ne bi mu nti mesese ye nyina ya no nsuo a ya bobi ama ye ho abobi ama Ghana man no ya ka ne se apiyi ye nyina hwi ne mo ye ho ban efri esan ene musu ene hawo se be ya Ghana be nya na sundue ne eso ye nyina nya ya sundue wo ho a ene nyam somo ho enti ani abusa formatie eye Chief Abdallah Mohammed ona yem percent ya zongo hene Honorable Kofi Adade kane assemblyman yawo kumawu dade ase da no lusu ye ona ko fanse nyina bae abusa no Kofi achiao na ya twa so nsem fufuro mu no na chese enei mayogo bi won makeka won ho abomu National Interest Movement na say ya wo so kofa bae no ene Dr. Abu Sakara for papa bire bi atwam kura CPP amayiku obaba ye Frank Atufo no bia na opani alanche maten ya ono so da movement for change ano no mu mienu aka bom chefra de bi alliance o ma meje o ma ka bom ya pani mfo de ne jai ti opani alankwajo chematen chitafo ena afesu National Interest Movement amusoso chitafo Dr. Abu Sakara no mu nyina eba be efua na fo baba pre ejama pani akodwa no no ena Dr. Abu Sakara ene ezajrofo nyane ne ebisa so opani kese na ho akora ne di kan frɛ no yonko na frɛ Dr. friend say opani alankwajo chematen anaso no na frɛ won so opani alanche maten na frɛ won ni mom sɛ won nka mom na won enhwɛ Ghana ye die ene ne mputu esanse ba bia won man ye si chichire kropa o man no de enani a kyerɛ baabi no ho a ye men ha baabi anti ese esa atwe o man no ede ne ba ne dade mu ne chichire ne yipa anti wose anyo no ene frɛ opani alanche maten emom opani alanche maten wani so ade hunu papa ya wo ene wo frɛ no Dr. Abu Sakara. There's been so many of these attempts at joining groups together, etc. But it's always been about position. What am I going to get out of this, etc. But we didn't want this to be about that. Because what brought us together was really the need to find that
transformative change and to do it in a progressive manner. Because if you like, this alliance is born out of a turn away from stagnation to a more progressive path. Now, why it seems so strange, it's because you know where I'm coming from and you know where my partner Alan Chimanting is coming from. So to see the two of us together, people thought, oh, how is that possible? But then the question is, what brought them together? And that's the question I think people should be asking. If you look at our background, people who have always been keen on seeing a big transformation in this country. Enti Dr. Abu Sakara, bisi Dr. Abu Sakara, ena motin wenkano. Emu nsemwa eno no. Na ensem fufuro mu opemso, tufo se twa bebiu. Ye santimewura. Azise nyasem ketua kra opemso konwa ne de nukure nyankopon ni wahya konwa ni munyam papa man santina mama na ye fe ayede na opemso nyamfie aduonu pore ni num ewo akonwa ne so na sɛ de etie ya obi anim sɛ afi kura nyina wayi asi wo na wodi afirida no sonko no ebire bia ne de ekoso ebire bia ne de ekoso dwumadie ba ko ekoso composers competition ne de sɛ woni a wosua anwom ede emma wo penso bo no abaso ene chese wo hwe nkurabata hodom keka bo mu eyi saafo no chese saa kwa afo no makoma ko be se edu adwumadie ne ba so kwa menkoma suapo mu no kuranie na efe papa na kwa afo no wo di kan Tamale Youth Choir wo mo na composers competition no wo mo di first na ne esewoni ense o ka kire kura se di wo mo si perform ehie na wo mo si to dwom ebo penso abaso ene se de no musi kira mamre ewo kwa mekuma hwapo no mu no na efe kwa eno na aka ho bie ama Tamale Youth Choir no atifiri mantem na jamu firi baaye to mo de abaso bo abotire no akwa kire dabon hene yana Abubakar ya wotoso mienu ayemfie ni obra mo ko ye no wo se wanyekase ya ba o na opemso media wodi Asante mu no ye ni akwaja abaso bo no ba na yana asebo ya de wa bo mo abaso papa alasa fatau ensema odi tu edwani. The palace is so happy to receive the choir from Tamale, who represented Northern Region at the Oduefour event. The palace is so happy when the good news reached His Majesty Nayana Abukari II that they emerged victorious as the winners of that particular competition. The visit today is so welcoming. The king is very happy to see them in the Jawa Palace today. He expressed his happiness for the good name they have promoted at the event. The king has encouraged them to keep up the good work and also enti alasa fatao ena motenwe ko na register dagbon na matra nkonyansa ase so chese dagbon traditional council no na Samuel Mensa Dowana ya wono na ye kwa director ono kwa na adwumro hyehye ne kama compose ye na wodi nsemu yi eto aso. Well, it was nice because we were all excited and the excitement was to another level. Yes, I'm talking about expectation. Everyone goes to a competition with the expectation and hope that you want to win. So we also went prepared in our own way. And God being on our side, we were able to emerge victorious. So we're very excited, but we're really happy that we emerged the winners of the competition. So how was Oduefour's mood? Well, personally, because I was conducting, my back was facing him. But afterwards, when I watched the videos and comments from all those who were actually watching, he was smiling throughout. I mean, at the point. Samuel Mensa Dowana, ya wono ena ye director ema kwanu a omudi nkunim Oduefour composers competition ono so nsem eno no. Ye ko amahudo so nsemu na Kenya memu ne yatie ene se bass bia eso akwantufo wonam kwaso no ko ene wonam so hu nam so sa hu ya se enframa jampa trudubi free baby na hu na moti enframa be wuram sa prekope na wuraka na se akukuru kana nso num cho afedi omunya na timu na wo kamsa enti bitimi fa ka no mpoma num
ene bi ka mu na anokwasam akoya abrahosam papa ama sisi ameka se nipa aduonum baako de yetima yiwo ebi so fifiri mu seminar papa Kenya na wesi na chese abrahosam sa na asansi Tanzania ya wa sojafoɔ camp bi ɛwɔ yehu ya ne sɛ saru prebio sɛdeɛ yɔ ne nam yɛmu an wa gyae ayi saa tupa yɛ bi misa no ɛbɛ tima ya o ɔmo so sojafoɔ miɛnsa to anan mo sɛ sɛ de bi ɛsɛ prepare no ɛsɛ wani so aka kyerɛ enti bibia ni amonko medimafo herbal clinic ho Dr. Tam da so na onsamo yare wode no brand tahiniya na ensamo yare no enkran progress mayira Kumasi ya atwuma gogo ne number ne 0244774282 Faith Homeopathic Clinic enu nketenkete a esa yare akese no wani ne hawa akoho arthritis ahotutuo waposo ema ne mema nhyem yare ahodo asthma ne yamkuru mema maye mere wo mpamu oba dada ho ntime won ya shapra no wobre no bone to fesesis no oba ne fili gbenza fili trebien ko Faith for meboa wate diabetes ne fibro no ne stroke no nyina de nyamenti obeya amawo ahenema akokobi 18 mu bibia ni ato nkra 0246728675 Prophet Prempe Ministries wone Kumasi Local Council of Churches akabomu a won be Apostolic and Prophetic Invasion Kumasi 2024 team God is able akasa for ebabie Prophet Akwasi Ajima Prempe Reverend Dr. John B. Gatti Reverend Dr. Douglas Okona Frempong na dwumadie ne nyina sha ase na wotwe sem ne pepepep 17th April ye na mo wie 19th April bibi akoso e wo Retreat Park ye ene Lancaster City Ridge na ede anhwe Kane City Hotel Kane Golden Tulip hwasam ne yekin na anopa de no morning session anopa no nkron owia anwumere so ye nonum enefa o say oba ye besa ye free medical health screening e de amobibia eno ye memenda 20th no nti owie no efiada 19th na 20th no ene ye free health screening no bibia ni a Prophet Prempe ene ni team no se frewomo 0593 84 9867 0593 84 9867 Zakola soft drink nsuoni abusia unumbida numbi we are the pa ZAP Zap Cola soft drink sese no an ye nom ne bo fo na jese na wa hese de cola no ato ase na additive ne preservative bia anim onom ho de nkotwom mesrew Zap Cola soft drink ko be bia tonton drink odi also kwasese no na aba ya wo nom be man kwada no apomdi panifom so nom a benya apomdi kama bo Zap no obi ase eye Electroland the showroom na airfree kiresa wo per fridge wo per TV air conditioner gas stove anase home appliances be na wo per Electroland o papa bi say Samsung Media TCL ne Nasco TV na wo do nyina no ye de begum say ya atwom ya ye niema no ye papa quality wo to a eche pa yesu kura beba na nseye wate ase Kasi road one wa ye Benginis Junction no top high so ye be nuan lab FM ne Santase Allied Oil Filling Station wono so on sabe kan aye Electroland showrooms for ni chire hona kwado niema 0543 554949 yibidi enkomo multipack for so madam asesei ya che so be fe niema pani bi tonwo a benya mfa so busumi bi akra no ye fa o ma so aton benya 1000 Ghana cedis akatua no adwuma ho de gope bi ye multipack for the 5-star energy drink aba eno dan chani a Pella mineral water ho Pella active force mode Kaiser cocktails awdo ni nyina nso no eye multipack for ya sa no nwuma se de o mo niema ni sitie do to ade a utimi seju wato ade papa wo fresisi a 0204 887011 0555 169989 nane wo mo eni enkomo fe wonkomo wo wura bia ya ade papa wo de black pants bia ba ya dwuma mo abusafo sike wom se tie nie anya nkoda sika hu oyembe hyew wo so fa 2M express bus ni bi efra makom traffic light ene okọ adjuso krapa enti wotem na hu se ade bi na demba fui okay ya ade de sika otwe ho sika ni no de ba hanom ti wa de an frɛ yen 0594 771 9796 0594 771 796 ofra ni pa kra no frɛ phone I mean just number na munyai
just oba wo friend number no kra na phone no fra chechemu bia no betim dia ma wo just oba nti bra unim so obi bisa ayira wo de bra na wo ba be chirim denomination say the city bia be chirim akoma ansa kra na dia ma anti ni wura no mra ena so be chew wo ba bi so nyame so ade pa wo se ne shop haya o abusafo edum Malcolm haya oba ya cabbage bi na wo bottom de dada ne hoyi every venue ewo polybag bi amu ya wo ene ya twa ho Kate ena madam Leonard Kate madam Leonard ene ya twa ho Kate madam Leonard ewo dum ha ena ono ma so no de aba ha enti so cabbage de pro we ekira ndu na manya dia ye be mena pro de ye be fa akodi this are pro e man pro enti momra de na majima de number ne 0500 980 718 anase momra Oyerepa hanom ye ka mo se oba yadwuma mu ha amanfo ID cards pa e wo hanom no ibebrebe emu driving license Ghana card Senate health card. Insurance Senate card ebusafo nya ketu o ye hwegu a bottom emu visa card ja visa de ATM card enti ni nyina wo de ayira bia no wo de bra ihwegu homa wa wo ba fa yere no onma nyina bra ihwegu na mo anwo hyehyehye bisa se de yedi koku agu apaso edum no munuma na munya mo de a na moko eno a no titi enti abusa eno no eyenka ba kra ho owo hena champon armanyi no wo adwata wo brema west Teresa Manu enso Teresa Sport armanyi Elina Manu onu so tekno wo Reverend Ofori onso Council of God founder no Mavis Asamoah Ewo magazine nso of Mami Dufi ene ne manyina te yipa so okurani ni Madam Elizabeth Buodi ono so okurani kwada ni Bright Asare MP na be hu no Richard Oten Kronom Paulina Buodi ene ne ma ne anuafo omoka ho Rita Buodi o Virginia ono so ne anuafo kwaku Adabanka ene anuafo afia nso so afia mampon ono so ne afia mampon ene ono so anuanom nso so ayinasu ono omo so so wo tonto nso so ne nua mu kumasia afia bensua nso so ne nuanom nti omo nyina ete yipa so omo ye mofra ena omo aka ho abom kire se opani ya abuadi onyamfia duawotwe enwotwe 88 ankropon ya adom a wagina to abram kukumu nti eye edachina busumi wumi ni de to suru ba ko pepepe kode efienu anana ma ayeke o 57 no 9 na edina to mpem gina so aye ofusum ni amane de akoma no na afi yakoto ne dem ewo mowre busua efie ho anase busua msiye woni yede no ebekọ na afi asanda wo ho abetranse wo kode fa kwota ye yenu a premtubre ekopem anwumre no nsia na wa isika san yi efiada de to so dumienu echese kode fa kwota ye yenu adonko bepem no nsia no na wode dia ka nyina tutu pata eho na ne me da so no so no kode 7-day Adventist asafum na wode nyankopon aseda be kwa akoma no so ade opani ya abodi ato ne kukumu nti ofre se mo meboa won Aba Penny Grace ya ampoma o Grace special na yenka abona abusia medru sui na achina kwajan nuama asuonyo hene na adwoa ajapoma asuonyo hema na daako jewo toso miensa abrense hene ya osaye manson kwanta ma hene konte hene na kwasi kire agona abusua pani ya wo asuonyo na se wanya akon agona abusua hema ya owo asuonyo na eje pankro no jase hene Honorable Augustin Boama agona abusua pani ya wo akrokro so ya wo krofrum enianum bia Elder Frank Osei Frempong Church of Pentecost abo kese Ura John Asante Frempong eka ho jomo nie bechem ti wo jomo ya eben bechem eni abusua nkai nyina ema Edward Usu ansa Minor Georgina Usu Amos Mensa Nana Yao ena Frank Usu Daako Germany ni abusua se oba Penny Grace ya mpoma frimu ya eta freno o Grace special finchi eduotwe enum no nyaye abusua se efia da di anim ya chini ya wo fi ye obede da no ewo kurokuro so kurofrum ya eben mosia so
amanse west na abusua se enimu tete a obeye afuso no bibia de amano na afo gyina so akɔpɛ no korabre bra wo wi afuso Roman Catholic asɔre a ɛwɔ mosia so no mu na akɔpɛ no korabre no ɛwɔ akurukuro so ye no amusieye obeye ye no ɛwɔ hɔ a baby omo ye na kurukuro so funeral grounds wa kurufum na de ti kwese da Roman Catholic asɔre no bɛkɔ na ase asɔre no ɛwɔ mosia so wi no wasa akɔtena se bim ayeye no nti no ɛbra so ɔse dwada na obebu enkonta oba Penny Grace ya ampoma na ye ho hye no na na prempe tumfo konti hene anwoma ene wo wura kwabena boache retired chief inspector Asufia Nana Kwame Asante tosuminu tumfo kwanse tuomo hene sanye fufu hene nana owusu ansa fufu dikuru eno no wopani akwasi antwi Asufia na bi hono kunani ni oba pani comfort sewa dodo no ase ante sewa kronom na wote enkwadai ni owura po na ntwi ewo fufu owura Victor Wusu Buahinkwa ena ono so ono no owura ye Margaret Owusu deputy nadmo director Shanti region ha Mrs Beatrice Owusu America me monyo ka ho ena owura Isaac Owusu enso so awia kronom na abi ho no enso so na owura ye Dina Amponsa ewa America owura Douglas enso do no ase awuya na Douglas na ode awuya bia wafama title na to nso ono so okronom wura Bright ohene ajeyi dankwa ewo Italy wura ye Cynthia ohene ajeyi enso dodo na ase darling owo kronom omo nyina kyerese wopani kwaku mensa ti ase dodo na ase eja mensa onya fiadu okrono nti wakra konse nyame adomo amemenda ebe de to so dum yense ya abusuafie ye wo fufu no nan ne na tompam na kyerese wagina so aye ofusum de amano ewo St Peter's Roman Catholic asafum na no dubrim aya mamre ne amane kopere krabe ewo fufu amsiye abusua kyerese fufu fa kotan ye yinu a no obenom opani kwakuma sasika sayi ade achi a kwasi ada da etosu dunai kyerese fufu St Peter's Roman Catholic asafum no nsia na odiakopon aseda no amano dada dansa na abusua da wo ho ba fa kotan ye fufu no wodi dia kanyina abetutu empatanti mumrai omeboa yo Facebook for beboa ene nyame ya dom ma mekohia Assemblies of God sofo bi ewo de chem so ba bia Ave Maria School no na chi hope eye Kingdom Praise Chapel na sofo pani ya odano owo ho na mekohia Prophet Anointing Francis Opoku Obin na men ko di nkomo anakwasem ekoto ni prayer team ni nyina tawo ni nyina na sede omsi tie Oyerepa ne nyagro nti ma mefa akwanye so na me cha Prophet Anointing wonne ni team ura Richard Ajay Christopher Edubuahen Jeff Dua Mrs Patience Danso Bedu Dokas Jennifer Asamoah ena Leticia Dankwa ye freno Sewa Kutu udu de chamso a oh nyame de omo ye adwuma papa ntino Prophet Anointing unu team no krasa so dwen kam nyina njezo no odiaf unzo chincha ko pe dan afi na wo to cement ni ade nsem no bibia wona sase kra we dey are ready are you ready da ba papa ko fo kro mo e wa bio she nyasam ketua na we 5 bedroom mu o 5 bedroom wa toilet kra me nsem mu living room ka sia pa je nsuo bibia nka woni mita sem bia problem ya tum tas bibia kama fie hyirin tense efiri ho wo fofofofofofo bezi asim bintra na nkra hwe kame ya meje ade aye no bibia ni abetumi afre ne bo fofofofofo we ba ready battery ya bi mansion bia ni so fie sia wi mu kyan obi antena mu kra da 0538 034956 0538 034956 odi afre na menu ni nkomo wa Oduefour nana sabre pinaman nana penkra hene chia me enei medino ede Sheikh Al Oduefour nana sabre pinaman yo menso me de Krobea Asante Osman abishafro yedi asi Korea ne sem na nana ya pepa esibu ama jena nana pokuya na Presla